يقودك بالنعمة. He will guide you by grace. والنعمة من أصعب الأمور للناس تفهمها. Grace is one of the most hardest things to رغم إن هي fathom for people. أسهل الأمور اللي وضعها الله It للبشرية. is one of the simplest things that God gave to people. وخليني أمثل الموضوع ده بشيء بسيط. Let me just provide an example with one بلاش جيجي small المرة دي، thing. أنا كل Let's مرة not pick on أمثل Gigi جيجي. today. I خلينا always ناخد pick on فرزانة her. المرة دي. Let's pick on Farzana نفرض today. إنه أنا أبو فرزانة. Let's pretend that I am Farzana's هي father. أكبر مني ب40 سنة بس أوكي، أنا أبوها اليوم. أوكي. أنا أبو فرزانة. I'm her father. وجيت جبت لها هدية. And I came and gave her a gift. خلينا نتخيل إن الهدية دي 100 مليون. Let's imagine that this كفاية is ولا؟ بس أنا بتقول ممكن آخد $100 شوية million. already. وجيت أدي لها الهدية دي. I came to give her this gift. تخيل إنه فرزانة قالت لا مش حابة. Imagine if Farzana said, you know what? No, I don't want it. إيه اللي ممكن يخليكي يا فرزانة تقولي لا على 100 مليون؟ What could possibly make you say no to $100 million? أول حاجة تقول لك مش مصدقة The بصراحة. first thing might be that she's in disbelief. بتاعتي تديني 100 مليون. Who are مش you to معقول؟ give me this much? معقول؟ It can't be possible. ليه بتديني 100 مليون؟ أنا Why مش would you مصدقة. give me $100 million? I don't مستغربة. believe you. I'm very estranged. وممكن يكون سبب تاني. And the other example طب might be. تعطيني 100 مليون؟ So you طب might أنا هردهم لك إزاي؟ give أجيبهم me منين؟ 100 million. مش هقدر. How am I going to repay this debt? I بلاش can't. منهم. You know what? I don't want مش that kind قادرة of الناس trouble. تستوعب. People cannot fathom. 100 مليون كتير. 100 million is a lot of money. في ناس تاني تقول لك إيه؟ Other people لا might لا say, استنى. no, منتظر. you know what? Just wait a second. ال 100 مليون بتاعتك دي هتغير أسلوب حياتي. This $100 million is going to completely change my فرزانة life. كل يوم الصبح بتاكل فول. Farzana eats beans every single day for breakfast. فلافل شكرا فلافل. بتعدي على الكنيسة الصبح تاخد فلافل كل يوم. She passes by church. ال 100 مليون بتاعتك دي هتغير نظامي. This أنا $100 ضع علي الفلافل. million is going to change me completely. I'm not هو going ده to eat that بالضبط اللي anymore. احنا بنعمله. And this is exactly what we do. ده بالضبط اللي احنا بنعمله مع نعمة ربنا. This is what we do with the grace of the Lord. هدية قوية جدا It is وكبيرة such a جدا. powerful and big gift. وعايزين نفهمها. And we want to understand it. بس للأسف في ناس لسه ما زالت But بترفض هذه الهدية. unfortunately, people still reject this gift. في المقطع اللي احنا قريناه الآن. In the verses that we read here, داود الملك David the king قدم لنا مثل للنعمة. gives us an example of grace. كان في ملك قبل داود. There was a king before David. الملك اللي قبل داود ده اسمه شاول. The king before David's name was Paul. وشاول كان ليه ابن اسمه يوناثان. And Saul had a son called Jonathan. ويوناثان ده كان بيحب داود وداود بيحب يوناثان. And Jonathan and David بغض liked النظر each عن other. موضوع المملكة مين They هيبقى were ملك friends. ومين مش هيبقى ملك. Regardless كانوا of who أصحاب. would be the king in the end, they were friends. يحبوا بعض. They really liked each other. ولكن في نفس الوقت الله أعلن But إنه at the داود اللي same هيكون time, الملك بدل شاول. The Lord declared that David would become king in place of Saul. بعد فترة من الزمن And after a while, شاول مات Saul died, هو وعيلته him and his family. وبقى داود الملك. And David became king. وبصينا لقينا داود بيعمل شيء عجيب جدا. And then we look here and we find that David does something really سماه هو strange. هنا في صمويل الثانية 9:1-5 سماه معروف. عايز يعمل معروف. In 2 Samuel it says that he wanted to show him kindness. He wanted to do something القصة kind. دي بتمثل لنا بتدينا سمول سكيل كده مقياس اسم صغير للنعمة. This story gives us an example on a smaller scale of what grace really is. هو هنا سماها المعروف. Here he calls it kindness. معروف معناها يعني صلاح. Kindness means doing something good. رحمة. It's a mercy, لطف. loving kindness. دي ترجمة العهد القديم This is the لكلمة translation نعمة. of the Old Testament for the word grace. لكن احنا عندنا في العهد الجديد في كلمة جديدة اسمها نعمة. In the New Testament we have a new هي word النعمة which دي. is grace. So what is this grace? النعمة دي حب غير مشروط. Grace is love that is undeserved. Unconditional, sorry. ومعروف. And favor من الله. is from favor from God تجاه شخص that is directed to a person لا يستحق. that does not deserve it. النعمة هي شيء Grace is something قوي جدا really أو powerful محبة
or love غير مشروطة that is unconditional من الله from God لشخص to a person لا who يستحق. does not deserve حد it. وصلوا الموضوع؟ Does anyone understand? يعني بمعنى آخر النعمة هي قبول من شخص للتاني. So grace is something given from one person to another, accepted. واحد بيقبلك بدون مناسبة. One person accepts you for who you are for no reason. الرغبة اللي عملها داود هنا في منتهى العجب. This kindness that he gives الرغبة his here, desire. this desire is. راح داود قال إيه؟ أنا عايز أشوف واحد David من عيلة says, الملك اللي قبلي I want to find someone from the family of the king who was before me عشان أكرمه. so that I can honor him. أنت مش واخد بالك يا داود؟ Don't you understand, David? العادة في الأيام دي The tradition back then كانت لما was يجي ملك جديد when a new king comes, يدور على عيلة الملك القديم عشان يموتهم كلهم. he finds the family of the old king so that he لأن لو can واحد kill كان them موجود all. Because لسه if one person is left, تنقح عليه الرغبة جواه إنه أنا عايز أبقى الملك مكان He- أبويا ولا جدي. becomes and he desires that he wants to be the king instead of my family that died. كان يجي الملك الجديد So the new king would come ويخلص على عيلة الملك and would القديم. finish off the old king's family. لكن على العكس تماما But this is the opposite. داود بيقول أنا عايز أدور على واحد أكرمه من عيلة David says, الملك القديم. I want to find whoever is left from Saul's family. بس استنى يا داود. But just wait a second, David. الملك القديم اللي أنت عايز تكرمه The ده king who was before you that you want to قاعد honor, يبحث وراك he searched for you حاول يوصل لك and tried to get to علشان you يقتلك. so that he could kill you. أنت عارف مفروض عيلة الملك دي يجرى لها إيه؟ Do you know what the family of this king deserves? تتحاكم. They would need to be judged. تقف قدام القضاء. Stand before the judges. أنت You عايز تكرم حد من هنا؟ want to honor someone from that family? هي دي النعمة. That is grace. هي دي النعمة. That is grace. بدل القضاء Instead of judgment, أنا عايز أكرم. I want to honor. معقول؟ Is that possible? ده أنا في الطريق رايح على المحكمة I'm going to the court وأنا قاتل and I've killed someone وسارق and I've become a وكسرت thief القانون and I've broken the law ومتوقع أروح هناك ألاقي البدلة الحمراء اللي هتاخدني على المشنقة. and I'm expecting that I will be persecuted and killed. ألاقي القاضي واقف لي بره And بيقول I لي اتفضل find حضرتك the judge outside saying, welcome, come in. إحنا ناويين نكرمك. We are very honored to أنا meet غلطت you. أكيد في العنوان. أنا أروح أدور على المحكمة في حتة Obviously تانية. got the wrong address. I need to go look for the right courthouse. هو ده بالظبط النعمة. That is exactly what ليه عمل grace كده is. داود؟ Why did David do السبب اللي احنا this? كلنا عارفينه. The reason that we all لسببين. know of, two reasons. أول شيء إنه كان على عهد مع يوناثان The first thing is that he had a covenant with اللي هو Jonathan. ابن الملك القديم That was شاول. the son of the old king صمويل الأول Saul. 18:3 So 1 Samuel 18:3 says, وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه. and Jonathan and David cut a covenant because he loved him as his own soul. عشان خاطر العهد. Because of the covenant. أنا هتبع قوانين العهد. I will follow the commands of the covenant وأكمل. and I will continue. أنا مش عارف إحنا كم مرة بناخد عهود I don't know وبنرميها ورا how ظهرنا. many times we make promises and take covenants and just throw them كم behind مرة us. بنقف قدام الرب How وناخد many عهد. times do we make a ونرميها ورا covenant with ظهرنا. God and just throw it behind us وننساها. and forget about كم مرة it? بتاخد عهد إنك هتعيش مع مراتك How many وبتنساها. times do you take a covenant to live with your wife and you forget about كم it? مرة بنقف في تكريس أطفال وناخد many عهد إن times إحنا do we نربي أولادنا قدام Dedicate الرب our صح children and say that we will وبننساها. discipline them correctly and we يعني إيه forget about صديق لو it. كسرنا العهد؟ لا ما What's going to happen تكسرش if we العهد. break our covenant? No, don't do it. داود عرف إزاي ما يكسرش العهد. David knew how not to break a covenant. حتى لو كان على حساب ملكه Even ومكانته كملك. if it was on account of his kingship الشيء الثاني and his rulership as a king. الشيء الثاني The next thing is صمويل الأول 24:20 1 22 Samuel 24:20 to 22. يقول فإني علمت أنك تكون ملكا. مين اللي بيتكلم الكلام ده؟ شاول. Who's بيتكلم داود. speaking? So Saul is speaking to David here. بعد ما كان داود قدامه الفرصة يموت After شاول David had the opportunity to وما kill موتوش. Saul and he didn't take it. وشاول عرف إنه And داود كان Saul قدامه الفرصة Found يموته out that David had the opportunity to kill him وابتدى يقول له الكلام ده. and he starts to tell him في حد this. تاه ولا حاجة؟ Is كله anyone سامع؟ a little bit lost or can you? جوزيف توت؟ اوكي حد يديله GPS هيرجع ان شاء الله. والآن علمت أنك تكون ملكا وتثبت
بيدك مملكة إسرائيل. Saul says, I know well that you shall surely be king and that the kingdom of Israel shall be established. قال له احلف لي أنا الآن بالرب إنك لا تقطع نسلي من بعدي. And he says, and swear therefore to me, Jehovah, that you will not cut off my seed after me. ولا تبيد اسمي من بيت الأب. And that you will not destroy my name out of my father's لما house. بنتكلم عن يقودك بالنعمة. That's why we're saying he will guide you by grace. والنقطة الوحيدة اللي هنتكلم عنها النهاردة. And the only point that I will speak about today إن النعمة بتبحث. is that grace searches. بتدور عليك. Grace searches for you. هي اللي بتدور عليك. It searches for you. هو المفروض الحقيقة إن إحنا اللي ندور. To be honest, we're supposed to search عشان الاحتياج عندنا إحنا. because we have the need. العجيب إن هي اللي بتدور. It's amazing that grace searches for us. مين اللي بيدور هنا؟ Who searched here? داوود. David. بيدور. He's looking. عشان خاطر يوناثان حبيبه. Just for his lovely brother's sake. أنا عايز أعمل عمل نعمة في هذه العيلة. I want to do something by grace for this family. زي ما الرب عمل معاك أنت كمان. Just as God did with you. الله عشان خاطر يسوع ابنه. The Lord, for the sake of His Son, عايز يعمل معاك أنت. wants to do a عمل work نعمة. with you by grace. أنا بتخيل إنه داوود. I'm imagining that David هو كان بيبحث على واحد في العيلة. was searching for someone in the بعتوا له family. واحد اسمه مفيبوشث. And someone by the name of مفيبوشث. Mephibosheth was brought to him. ده كان ابن يوناثان. He was the son of Jonathan. وأنا بتخيل كده. And I'm imagining إنه لما جه مفيبوشث ده. that when Mephibosheth came to him, وداود بص عليه. and David looked at him, ما كانش شايف مفيبوشث. he couldn't see Mephibosheth. كنت شايف مين؟ So who could you see, David? أنا شايف يوناثان I can حبيبي see فيه. Jonathan, my beloved. أنا شايف يوناثان I أبوه can see فيه. Jonathan, his father, in him. اللي يفتكر إن ربنا خدك وقبلك علشان سواد عيونك تبقى غلطان. If you think that God accepted you أنا ما فيهاش because of شيء who حلو. you are, أنا you are wrong. ما فيهاش شيء حلو I يشد have انتباه nothing ربنا. good that would draw God's attention to me. ده أنا وحش جدا. I'm a really bad بس لما person. يجي يبص فيا. But when he comes to look to me, بيشوف مين؟ who does he see? بيشوف يسوع He sees المسيح. Jesus Christ. بيشوف ابنه هو. He sees Jesus اللي مات Christ, على الصليب who علشاني. died on the cross for اللي me, قام منتصر عشاني. who was victorious and was resurrected for me. تعال نشوف يوحنا الأولى Let's 12 تقول see إيه؟ in 1 John 2:12. أكتب إليكم أيها الأولاد. I write to you little children لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل إيه؟ من أجل اسمه. because your sins are forgiven for whose sake? For his name's sake. أنا اتغفرت خطايا عشان أنا أمور وحلو. لا My sins are forgiven because I'm beautiful and nice. No, اتغفرت no, no, عشان no, اسم no. يسوع. They were forgiven because of his name's sake. أنا الكنيسة خدتني عشان موهوب. The لا church لا لا accepted me لا because I'm gifted. No, 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 no. الرب قبلك عشان اسم The Lord يسوع. accepted you because of the عشان name of اللي عمله Jesus, because of يسوع. what Jesus did. أفسس 4:32 يقول كده. كونوا Ephesians لطفاء 4:32 says, be kind to one another. بعضكم نحو بعض. Be kind to one another. لو سمحت كون لطيف عشان خاطري. لا Please. كون لطيف. Be kind just for me. No, be kind. أمر. It's a command. بس ما بيعجبنيش فلان. Oh, I really don't like this person. تسريحة شعره ما بتخش His دماغي. hairstyle does not suit what I like. ما عنديش اختيار. You don't أنا have a لازم choice. أحب الكل. You need to love لازم أحب everyone. الكل. You need to love everyone. وأولهم اللي بيتعبني. And the first of them should be the people who annoy you. شفقين. And شفقين. be tender-hearted, متسامحين. forgiving one another. ليه؟ Why? عشان من طبعي التسامح. لا. أنا طبعي Because وحش you جدا. have forgiveness in your كما personality. No. سمحكم Just as God الله أيضا في did المسيح. for Christ's sake for you. أنا مطالب. I am obligated, obliged. That's it. Wow, just made up إني a word. أسامح. You are obliged to forgive عشان هو سامحني. because He forgave you, مش بمزاجي. not because I feel like it ولا بمزاجك. and not because you feel like أنت it. لازم تسامح. You must forgive. أنت لازم You تسامح. must forgive. مش هتنتصر إلا لما You will not تسامح. be victorious until you مش forgive. هتحس You بالقوة will إلا لما not تسامح. feel the strength until you forgive. نرجع لموضوعنا.
Let's go back to our subject. كنا بنقول ايه النهارده؟ What were we saying? هاليلويا. لما داوود قرر انه يعطي نعمه، When David decided to give grace, he gave unconditional grace. He gave limitless grace. تعال نشوف كده عدد واحد اللي كنا بنقراه في الأول. What we were saying at the beginning. يقول هل يوجد بعد أحد؟ It says. And David said. Yep. And David said. هل يوجد بعد أحد؟ Is there still anyone left? أنت عايز تكرم مين بالضبط؟ Who do you want to honor exactly? أنا عايز أي أحد. I want anyone that's left. Anyone left. إيه شروطك للي أنت عايزه؟ What are your conditions for who you want? أحد. Anyone. طويل قصير لا أحد. Tall, short, no, anyone. واحد يكون عنده شهادات. Someone who has degrees. أحد. Anyone. أنا عايز أي واحد. I want anyone. الشروط اللي عندي هي أحد. The condition that I have is anyone. أنا عايز أي أحد من هذه العائلة. Anyone from this family. أنا عايز أكرم أي واحد. I want to honor any person. ما كانش بيدور على الكويسين. He wasn't looking for the good people. ما كانش بيدور على المؤهلين. He wasn't looking for the qualified. ما كانش بيدور على اللي بيعملوا أعمال صالحة. He wasn't looking for those who did good works. ما عندوش شروط معينة. He didn't have particular conditions. الهدية اللي أنا كنت هديها The gift that I was going to give to Farzana. كنت بدور على أي حد أديها له. I was looking for anyone to give it to. بدور على أي حد. Looking for anyone. ما عندوش شروط. He doesn't have conditions. رب مرة قال. The Lord once said. أنا ما جيتش علشان الأصحاء. I did not come for those who are healthy. أنا ما جيتش علشان الأبرار. I didn't come for the righteous. أنا جيت علشان المرضى. I came for the sick. أنا جيت علشان الخطاة. I came for the sinners. أنا جيت علشان اللي طبعه وحش. I came for those أنا جيت علشان who اللي have a ماضيه bad وحش. personality. أنا جيت عشان اللي قلبه مكسور. I came for those who are أنا جيت علشان اللي broken-hearted. تعبان. I came for those who are weary. أنا واحد من دول. I'm one of those. واحد معايا واحد من دول. Is anyone here one of كلنا those? واحد من دول. Are we all one of those? هم دول اللي كانهم الرب. Those are the people that Christ came for. ألف مرقس 2:17 He لا says in Mark يحتاج 2:17, الأصحاء إلى طبيب بل The المرضى. strong do not need a physician, but those who have illness. لو ما سمعتش عن النعمة قبل كده. If you have not heard of grace before, كلام لك. these words are for you. تاخد النعمة النهاردة. You need to take grace today. لو محتاج للنعمة وأنت If حاسس إن لوحدك need grace and you معزول feel as if you're alone يائس. and you are broken, كلام ليك أنت. the words are for you. عايز تعرف كلام لمين النهاردة؟ Do you want to know who the words are for today? كلام لينا كلنا. They're for all of us. أنا هدي لك وصف لينا كلنا. I will give you something for وأنا all of واحد us. معاكم. And I am one of you. الوصف ده موجود في كورنثوس الأولى And this 26 is in 29. 1 Corinthians 1, 26 to تعال نشوف إحنا 29. كنا Come, إيه. let's see what we're وفي saying. بعض مننا مازال كده. Some of انظروا us دعواتكم أيها الإخوة. still feel this way. Calling brothers, ليس كثيرون حكماء حسب الجسد. that not many wise men according to the flesh are called. ليس كثيرون أقوياء. Not many mighty. ليس كثيرون شرفاء. Not many noble. بل اختار الله. But God has chosen جهال العالم. the foolish things of the world. ده أنت. That's us. حد زعلان مني ولا لسه؟ Is anyone upset with me or not? طب حاول ما تزعلش عشان اللي جاي So أكتر. let's not be upset now because we're getting to the worst bit. جهال العالم دول أنا واحد The منهم. foolish things of the world, I am one of them. واختار الله. And God has chosen ضعفاء العالم the أنا weak واحد منهم. things. I'm one of them. هو ده اللي بيختاره ربنا. That's who God chooses. اختار الله And God has chosen أدنياء العالم. the base things of the world. المصدرة. Those things which are despised. أدنياء أحسن شوية من المصدرة يمكن. Base things are maybe a bit better than أدنياء يعني لو despised. هتصنف الناس طبقات هو آخر واحد تحت. If we're going to divide everyone, the despised is at the very, very bottom. بلغتك سميها زي ما تسمي. And you can call it what you want in your language, the least of them. أنا أقل واحد تحت. I'm the least of them at the bottom. حد قال أنا أقل واحد تحت. Has anyone said the same thing?
في واحد مش عايز يرفع Maybe ايده. someone doesn't want to lift their hand. مراته شايفاه لو قال اقل واحد God تحت مش هيخلص في Can البيت see كلام. who's the least. طب اللي بعديها اوحش. So what's coming is even اللي worse. بعديها المصدرة. We're talking about the despised. مرفوض ما حدش They're عايزه. rejected. No one even wants them. مش عارف ارميه فين. I don't know. I don't even know where to chuck it ده out. المصدرة. That's the despised. اختار الرب كل دول. The Lord has chosen all of ليه؟ these. Why? عشان مجده هو. For His glory. لما يعمل منك شخص مهم. When He makes of you a beloved person. مين اللي ياخد الكريدت؟ مين اللي ياخد المجد؟ Who gets the credit and the glory? هو لوحده. He alone. هو لوحده. He alone. هو لوحده. He alone. افسس 2:1-3 تقول انتوا كنتم Ephesians 2:1-3 امواتا بالذنوب says, والخطايا. You were dead in your trespasses and sins. بتكلم مع الشباب الجمعه اللي فاتت I بقول was لهم speaking to the youth last Friday and I said to في آية them خضتني في بطرس الثانية تقول There is ده a بشر verse أموات. مين الأموات دول اللي that بشرهم؟ has في ميت بيسمع. shocked me, and it says that he evangelized to the dead. إحنا That was us. كنا أموات We were dead بالذنوب in our والخطايا sins and our trespasses. التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل في أبناء المعصية. In which you once walked according to the course of the world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in children of disobedience. How difficult are these words? إحنا ميتين. We are dead. عاصيين. We are despised. منقادين بشهواتنا. And we are led by our desires. أبناء الغضب. We are the children, the sons of wrath. ماشيين بأفكارنا. We are going according to our own thoughts. كل ده إحنا. That's all us. كان فين بقى ما في بوشس لما دعاه؟ So where was Mephibosheth when he called him? بيقول في عدد 2 أعتقد بيقول. It says, I think in verse 2. بعد كده. عدد 4. In verse 4. بيقول إنه كان موجود في بيت مكير. It says that he was in the house of Machir. وفي مدينة اسمها لودبار. And in a city called Lodabar. ومكير معناها. And Machir means. متباع. Sold. متباع. He was sold. مش ملك لنفسه. مش ملك لنفسه. He's not his own. تعرف ما في بوشس كان مش بس خايف. Do you know that Mephibosheth wasn't only afraid? كان مرعوب. He was frightened. من اليوم. From the day اللي يسمع ان داود بيدور عليه. that he heard that David was looking for him. لأنه لو لقاه. Because if he finds him, هيقتله. he would kill him. ده دي العادة. That's what was the normal thing was. فكان موجود في مكان يقول عليه مكير. So he was residing in a place called the sold place. وفي المكان ده اسمه لودبار. And in this place there was a city called لودبار Lodabar. معناها. And Lodabar means بدون مرعى. without pasture. قاعد في مكان لا فيه أكل وشرب. There a place where there's no food or في حد يهتم بيه. or no one who cares about you. معزول. You are isolated. مرفوض. You're rejected. محدش عايزك. No one wants you. فوق كل ده. On top of all of this, أعرج الرجلين. you are paralyzed or you're lame. وأعرج على فكرة مش غلطته هو. And lame isn't his fault. المربية بتاعته. His upbringing. كانت شايلاه وهو صغير. His nurse was carrying him when he was younger. وسمعت إنه أبوه يوناثان مات في الحرب. And she heard that Jonathan, his father, had died in the war. وعارفين إنه لو حد من عيلة الملك ابتدى يموت ده معناه إنه هيخلصوا على كل الموجودين. And they know that if anyone from the king's family starts to die, everyone else will die after them. أسرعت بسرعة وشالته وجريت. She quickly picked him up and ran. وهي بتجري راحت موقعاه. As she's running, she dropped him. وبقى أعرج في رجليه الاتنين. And he was lame in both legs. ده إيه الحالة اللي هو فيها دي؟ What kind of situation is he in? متباع يعني عبد. He's sold. He's a slave. بلا مرعى. He has no pasture. أعرج. He's lame. إيه ده؟ What is this? ما بيفكركش الكلام ده بحد. Doesn't this remind you of someone? فكركش إن إحنا قبل ما نشوف النعمة. Doesn't it remind you that before we saw grace, متباع للخطية. we were sold and slaves to يجي وقت sin? الخطية لازم تحصل. The time of sin needs to come. نقول إحنا كويسين يوم We say, الحد.
No, we're good. We're fine. في وسط الاسبوع اول ما تيجي قدامك فرصه And when an الخطية، opportunity comes for you to take a تلاقي sin, نفسك رايح بلا اراده. you find yourself going ايه without ده؟ your will. ايه اللي بيحصل ده؟ What is happening? متباع. You're sold. متباع. You're sold. ما عندكش حتى اراده انك You تقول don't لا. even have a will to متباع. say no. You are just following ورايح. and you're going. رومية 7:14 يقول كده اننا نعلم ان الناموس روحي واما انا فجسدي مبيع تحت الخطيه. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. عايز اقول لك ان احنا كنا متباعين. I want to tell you that we وفي were ناس لسه sold, متباعين. and some people are still sold. لكن في مكان اللي ما فيهوش مرعى، But in the place where there is no pasture, مكان ما يقدرش يساعد نفسه. you can't even help yourself. عندك مشكله. You have an issue, ومش عارف تساعد and you نفسك. don't know how to help yourself. افسس 2:12 Ephesians 2:12. انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح. And that at that time you were without Christ, أجنبيين being aliens عن رعوية إسرائيل from the commonwealth of غرباء عن Israel عهود and الموعد strangers from the لا covenants رجاء of لكم promise, having no hope, البعيد عن ربنا and without God. بيمر بكده. The people who are without God or far from God go through this. متباع والخطية هي الكسبانة، هو مش You كسبان. are sold and sin wins over you and you don't win. دايما حاسس لوحده بلا مرة. Always feel alone. حد حاسس فينا ان هو ساعات يلاقي نفسه بلا صديق. Does anyone feel that sometimes I have no friends? الوقت الصعب يجي تلاقي مفيش ولا حد جنبك. In the hard times you find no one next to you. عارف لو فرحان Do you ومعاك know المال if ومعاك you're الصحة happy and you've وعايز got تخرج money مع and ناس health and you want to go out with people and تصرف عليهم and spend وتبسطهم on كده، them تلاقي and- هتلاقي كل الناس حواليك. everyone will come to you. بس مر بمشكلة واحدة. But go through one problem. ما حدش يعرفك. No one doesn't know. No one knows you. تلاقي نفسك لوحدك. You find yourself حاسس alone. بكده؟ Does anyone تحس feel بكده that? ساعات؟ Do you ever feel that? ما في بوشت كان حاسس كده. Mephibosheth felt this. حاسس انك حتى لما بتصلي ربنا ما You feel that بيسمعش. even when you're praying, God doesn't hear you. محدش سامعني. No one hears me. محدش فاهمني. No one understands me. محدش عارف قلبي في No one ايه. knows what's in my heart. محدش قادر يفهم المرارة No اللي one عندي. no one can understand the bitterness within me. لو ده انت، If this is you, انت محتاج النعمة. you need محتاج النعمة. you need grace. محدش بيشيل معاك احمالك. No one carries your burdens with you. انت محتاج النعمة. You need grace. محدش بيجي وانت في الضلمة بتاعتك. No one comes to you in your darkest انت times. محتاج النعمة. You need grace. يا ريت فريق التسبيح يجي ورايا عشان Could the praise and خلص. worship team please come? دي حالة الناس اللي بره النعمة. This is the circumstance of the people without grace. تفتكر احنا قرينا افسس 2 Remember that we read Ephesians 2 وقلنا ان احنا امواتا and we said that we were ميتين dead تعبانين and we are weary كلنا خطايا and we are in sin. كلنا محتاجين We النعمة. all need grace. طب والحل؟ So what's the solution? احنا ميتين وحالتنا We're dead. ذنوب وخطايا. And we're والحل؟ living in sin. حل ايه؟ What is the solution? حل ايه؟ What is the solution? افسس 2 عدد Ephesians 4 2. العدد اللي بعده على طول. 4 to 5, the verse just after it. الله God. هو ده الحل. That is the solution. الله God. هو اللي يقدر يعمل كده. He is able to do this. بيدور عليك. He's looking for you. الله God, الذي هو غني في الرحمة. who is rich in mercy. رحمته غنية قوي. His mercy is full of wealth. رحمته غنية جدا. His mercy is rich. عارف يعني ايه رحمة؟ Do you know what that means? يعني سقوط الحكم. It means quietening the judgment. اوعى تكون زعلان مع واحد تقول له يا رب اقضي بيني وبينه. Don't be upset with someone and say, God, judge him. ما تطلبش القضاء بتاع ربنا. Don't مع انه من حقه. request the judgment of God, even though it might be his right. اطلب الرحمة. Ask for grace, في mercy. حكم. في حكم. There is judgment. يطلب الحكم.
And judgment is quietened. الله الذي هو غني في الرحمة. God who is rich in mercy. من أجل محبته الكثيرة For التي his حبنا great بها. love which he loved us. ونحن أمواتا بالخطية أحيانا مع Even when المسيح. we were dead in sins, he made us alive together with Christ. حط 20 خط تحت اللي جاي Put ده. 20 lines under what's بالنعمة coming. أنتم مخلصون. By grace you have بالنعمة been أنتم saved. By مخلصون. grace you have been بالهدية saved. اللي جاية من السماء عشانك. By the gift that is coming from heaven for you. أنا مش متخلص علشان شكلي. I'm not saved because I أنا مش look good. متخلص علشان مواهبي. I'm not saved أنا because of مش my متخلص gifts. عشان أعمالي I'm not الصالحة. saved because of my good أنا works. متخلص I am علشان saved نعمته by وهديته grace and هو his ليا. gift for me اللي أنا ما that استحقهاش. I don't deserve. أنا ما استحقهاش. I don't deserve it. نعمته بلا حدود. His grace is limitless. يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. And it says, and the Father gives me, all that the Father gives me shall come to you. مش مهم خلفيتك. It doesn't matter what your background مش is. مهم ديانتك. It doesn't matter what religion لو أنت you're من أي from. ديانة تاني في هذا المكان الكلام ده ليك بالحق. No matter where you're from, these words are for لا لا you. أنا غير مسيحي والكلام ده مش ليا ده I'm ليهم not هم. Christian لا and ده it's ليك for أنت these people بالذات. and not for me. No, it's for you especially. أنت اللي قاعد لوحدك بعيد والرب بيقول لك You who تعالى. are sitting alone far away, God is telling you to come. النعمة غير معتمدة على حالتنا الشخصية. Grace does not depend on our personal situation. عايز تعرف إيه اللي يأهلك عشان تاخد النعمة Do you اليوم؟ want to know what qualifies you to receive this grace today? إنك ابن آدم. That you are a son of Adam. في حد هنا مش ابن Is آدم؟ anyone here not from the line of Adam? في حد هنا مش ابن آدم Is anyone وحواء؟ here not from the line of Adam and Eve? كلنا أولاد آدم. We are all sons of Adam. كلنا مؤهلين. We are all لو ما تستاهلش qualified. If you أنت don't deserve it, تاخد. you need لو grace. قاتل قبل كده أنت If you are a تاخد. murderer, you receive grace. القاتل زيه زي اللي يقول لك أنا عمري ما أذيت حد. The murderer is just like the person who says, no, I've never really murdered anyone. أنت مؤهل للنعمة You are بغض qualified النظر to عن receive حالتك. grace regardless of your situation. قال إيه داود؟ What does David لما say? قالوا له أيوة في حد. When they say to him, قال لهم yes, هل there is هناك someone. أحد؟ He says, is there يوجد someone أحد؟ there? Is there someone there? قالوا في أحد. And they say, yes, there is. الرد بتاعه إيه؟ What does he respond and say? أين هو؟ Where is he? أين هو؟ Where is he? تعرف الرب بيقول لك إيه النهارده؟ Do you know what God is saying to you? أنت فين؟ Where are you? أنت فين؟ Where are you? ما سألش هو أعرج قد إيه؟ He doesn't ask ما what, سألش أنهي رجل العرجة أكتر من التانية. how is he lame, which leg is better طب than the other. بيمشي ظروفه إزاي؟ How does he go about طب his daily إيه اللي life? بيجرى في حياته الراجل ده؟ What happens in his عمل life? أي This عمل man? صلاح ولا حاجة؟ Has he done anything good in ما his life? سألش He did أي not ask حاجة عن any of this مفيبوشث. about Mephibosheth. رده كان أين هو؟ His response is, where is he? بس ده وحش. But he's bad. ده أقل واحد. And he's the lowest of ده أقل them. واحد في العيلة. He's the least of the family. أين هو؟ Where is he? دايما الرب بينده لك دلوقتي. The Lord is calling to you. يقول لك أنت فين؟ He's saying to you, where are you? أنت فين؟ Where are you? أيوة يا رب أنت أصلك ما تعرفش الماضي بتاعي God, شكله you إيه. have no idea what my ده أنا past ماضية looks وحش like. جدا. I have a really bad أنا مفيش خطية ما past. عملتهاش. I have no sin that I أنا haven't عملت كل committed. حاجة وحشة. I've done everything in the book. الرب يقول لك ما أنا عارف. He tells you, I know. أنا ما ينفعش يا رب. God, I can't do الناس بتوع it. الكنايس دول حلوين أنا وحش. These people at church are lovely, but I'm bad. الرد يقول لك He أنت فين؟ responds and says, but where are you? إيد يسوع بتبحث اليوم. The hand of the Lord is searching أنت today. فين؟ Where are you? أنا بدور عليك. I am looking for ده أنا you. بقالي مدة. I've been looking for you يا for رب such ده a أنا long طباعي وحشة، ده أنا وحش time. جدا. God, my أنا غضوب. personality is so bad. I'm angry. أنا مليان مرارة. And I've got bitterness within me. أنا يمكن على مخدرات. I might be on drugs. أنا وحش. I'm bad. ده أنا بسكر. I get drunk. أيا كان الموضوع. Regardless of what your situation is. الرب بيقول لك أنت The فين؟ Lord is saying, where are ده أنا you? منتظرة. I'm waiting for you. أنت فين؟ Where are you? زي ما قال
الرب لآدم تكوين 3:9. Just as God said to Adam. آدم بيستخبى وفاكر إن هو كده شاطر مش خلي ربنا يشوفه، راح مستخبي ورا الشجرة. He's hiding behind the tree. He thinks God's not going to find him. الرب قال له أنت فين؟ And God says to him, where are you? أنت فين؟ مش عشان أدور عليك وأعاقبك. Where are you? Not so that I can find you and punish you. أنا عايز أمد إيدي I want to stretch out my hand that's full of grace. عايز أغفر لك خطيتك. I want to عايز forgive أديلك your حب من sins. غير شروط. I want to give you grace مش مهم without أنت limits. حلو ولا لا، أنا عارف إنك Regardless مش of how حلو. good or bad you are, that's not أنا عايز important to أعمل me. منك واحد I حلو. want to make of you a good person. عايز أقدم لك نعمتي. I want to present to you عايز my أقدم لك grace. نعمتي. I want to give you my grace. هديتي في إيدي وعايز That's أديها my لك gift to مجانا you, ما and I تخافش. want you to take it for free. اقف معايا اليوم.